بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ سعود شرفنا. درس جديد وهو 4D Going Abroad، الذهاب للخارج. وقبل أن ندخل في الدرس علينا أن نأخذ أهم الكلمات والاستراكشر الخاص بهذا الدرس. In this lesson we will talk about gestures. نتحدث عن بعض الإيماءات gestures. Also we will discuss cultural differences. سوف نناقش بعض الاختلافات الثقافية. Also we will talk about parts of the body. سوف نتكلم عن أجزاء الجسم. وإليك بعض الكلمات الخاصة بهذا الدرس. Number 1 cheek بمعنى الخد. Number 2 chin الذقن. Number 3 eyebrow الحاجب. Number 4 forehead جبين. Number 5 shoulder كتف. Number 6 word related to gestures كلمات المتعلقة بالإيماءات مثل bow ينحني، greet تحية أو يحيي، hug عناق أو حضن، kiss قبلة، nod إيماءة، point نقطة أو إشارة، shake hands مصافحة، signal إشارة، tap صنبور، wave يلوح أو تأتي بمعنى موجة أو غير ذلك من المعاني، accept قبول أو يقبل، behavior سلوك، bump into اصطدم ب، custom مخصص، familiar with مألوف، foreigner أجنبي، gift هدية، guest زائر، host مضيف، make a fool of oneself يجعل من نفسه أضحوكة، offend يسيء، owe مدين، pour يصب، raise يرفع، refuse يرفض، remove يزيل، slight قليلا أو طفيف. 4D Going abroad. 1. Vocabulary. Listen. What do the verbs in bold mean? Match them with the pictures A to H. 1. Ted waved goodbye to Gordon. 2. My grandfather hugs me whenever he sees me. 3. Do people in your country shake hands when they greet each other? 4. Hamid met his brother at the bus stop and they kissed each other on the cheek. 5. Harry nodded to show that he agreed with Mark. 6. Japanese people bow when they want to greet someone. 7. There's Harry, said Liam, and pointed to a boy who was walking past. 8. Smile, I want to take your picture. من خلال الصور يمكن أن تستكشف معنى الكلمات. waved بمعنى يلوح يحرك يده يعني يقول وداعا. Number 2 hug يحضن. shake hands يصافح. Number 4 kissed يقبل. Number 5 nodded يومئ. Number 6 bow بمعنى ينحني أو حتى يركع. Number 7 pointed يشير. Number 8 smile بمعنى يبتسم. 2. Read. A. Below are some travel tips. Listen and read. Travel tips. Cultural differences. أسفله بعض النصائح الخاصة بالسفر. استمع واقرأ. Travel tips نصائح للسفر. Cultural differences اختلافات ثقافية.
Before you travel to a foreign country, قبل أن تسافر إلى دولة أجنبية it is a good idea to learn a few things about the customs and gestures of the people. إنها فكرة جيدة أن تتعلم أشياء عن بعض العادات والإيماءات للناس. These may be very different from yours, ربما يكون هذا مختلفا عنك، and if you are not familiar with them, you might make a fool of yourself. عندما تكون غير ملما بها ربما تجعل من نفسك أضحوكة Even get into trouble. أو أنك تقع في مشاكل. Saudi Arabia. المملكة العربية السعودية. Many Saudis offer their guests qahwa, or الكثير من السعوديين يقدمون لضيوفهم القهوة Arabic coffee. أو القهوة العربية. They pour it from a special coffee pot, which is held high above the guest's cup. الذي يصبونه من إناء خاص، يعني هذه الدلة special coffee pot يعني إناء خاص which is held high above the guest cup الذي يحمل من فنجال الضيف. What most foreigners don't know is that your host will keep pouring coffee until you let him know you don't want any more. ما الذي لا يعرفه الأجانب أن المضيف سوف يواصل صب القهوة إليك حتى تقول له لا لقد اكتفيت. You do this by shaking the cup from side to side. تفعل ذلك عبر هز الفنجان من جهة إلى أخرى. China. الصين. Greeting in China is usually a slight nod and a bow. التحية في الصين عبارة عن الانحناء والركوع. Also, it is polite to offer a gift to a Chinese host when you visit. إنه يعتبر من الأدب أن تقدم هدية إلى شخص يستضيفك عندما تزوره. However, hosts will often refuse the gift many times before accepting it. بالرغم من أن المضيف سوف يرفض هذه الهدية عدة مرات ثم بعد ذلك يقبلها. Peru. دولة البيرو. Raising your eyebrows in most countries is a sign of surprise. معظم الدول عندما ترفع حواجبك تعبر عن التفاجؤ أو الاندهاش. But in Peru, it means money or pay me. عندما تفعل ذلك في بيرو بمعنى نقود أو ادفع لي. So, if someone from Peru owes you money, remember to raise your eyebrows. عندما يكون شخصا من البيرو مدينا لك بالمال فقط ارفع حواجبك إليه. India. الهند. Be careful when you want to point at something in India, كن حذرا عندما تشير إلى شخص في الهند. because it is impolite to use your finger. إنه ليس من الأدب أن تشير بإصبعك إليه. You should either signal to something using your chin, or even better, your whole hand. وطبعا إنه من الأفضل أن تستخدم إشارة أخرى مثل ذقنك، أو من الأفضل أن تستخدم يدك كاملة. Also, in some places, you need to remove your shoes. وأيضا في بعض الأماكن تحتاج إلى خلع حذائك. It's considered rude behavior if you don't. ويعتبر من تصرف الغير اللائق أنك إذا لم تفعل ذلك. And if you offend someone, the best way to say sorry is to tap the person on the shoulder, then tap your forehead. وإنه أفضل طريقة عندما تريد أن تقول آسف تربت على كتفه ثم على جبينك. Read the text again and the statements from 1 to 4 and say where the people travel to. Number 1. I asked a man for information about building and pointed at it with my finger. He looked very annoyed. سألت رجلا معلومات عن بعض المباني وأشرت إليها بإصبعي
وابتدأ منزعجا. أين تقع هذا؟ طبعا في وين؟ في إنديا وتشاينا وبيرو وسعودي أرابيا. يعني 1 نتكلم عن إنديا، 2 نتكلم عن تشاينا، و3 نتكلم عن بيرو، و4 نتكلم عن سعودي أرابيا. نقرأ بعد ذلك. Number 2. When I arrived I gave him a present but he didn't want it. I had to offer it again and again until he finally took it. 3. It was my first month there and I didn't want to bump into his person because I owed him money. But when I did, he just looked really surprised, very strange. Number 4. When I held my cup close to the coffee pot, waiting for my host to pour me some coffee, he was shocked. C. Find words in the text about Peru and India that match the meaning below. حاول أن تكتشف من النص العبارات الخاصة بالهند والبيرو والمعاني الخاصة بها. Move something to a higher position. Raise بمعنى يرفع. Number 2. The part of your face above your eyes. الجهة التي تقع في وجهك فوق الحواجب نسميها الجبين. Forehead. Number 3. Have to give money to someone because you borrowed. تعطي شخصا ما أموال لأنك تسلفتها من عنده. أو يعني بمعنى تدين بالشيء إليه. Number 4. Make people understand sending a message or sign. تجعل الناس بأنهم يفهمون أن يرسلوا رسالة أو إشارة. Signal إشارة. Number 5. The part of your face under your mouth. الجهة التي تقع أسفل فمك. Chin الذقن. Number 6. To be rude. أن تكون فظا and unpleasant to somebody. مع شخص ما. Offend بمعنى يسيء. Number 7. To hit quickly and highly with the fingers. Tap. D. Read again and write T for true, F for false, or not mentioned for not mentioned. يعني عندنا 3 خيارات. T للشيء الصحيح، F للشيء الغلط، not mentioned بمعنى غير مذكور. Number 1. قهوة is served in a small cup. T. Number 2. If you don't make a specific gesture, your Saudi host won't stop pouring your coffee. True. Number 7. Chinese people will only accept certain types of gifts. Not mentioned. Number 4. There is a Peruvian facial expression. يعني هناك عبارة وجهية which tells someone they owe money. التي تخبر شخصا أنه يدين لك بالمال. True. Number 5. Never point at something with your whole hand in India. False. 6. Tapping an Indian person on the shoulder will offend him or her. False. 3. Pronunciation. A. Listen and repeat. Notice the stressed words and how the stress affects the meaning. Jack tapped me on the shoulder. Jack, not his brother or anybody else. Jack tapped me on the shoulder. He tapped me on the shoulder, not somewhere else. في هذه الجزئية يقول لك أنك عندما تركز على الشيء تسوي ستريس يعني تضغط على الشيء فتقول هو المعني بالجملة. فمثلا كلمة جاك tapped me on the shoulder بمعنى أن جاك هو الذي قام بالشيء وليس شخصا آخر. Okay, Jack not his brother
لكن لاحظوا Jack tapped me on the shoulder يعني ربت على كتفي. He tapped me on the shoulder not somewhere else وليس على مكان آخر. إذن عندما تعمل ستريس على كلمة معينة فإنك تركز عليها وتعني أنه يعنيها ويقصدها بالفعل. B. Listen and repeat. Underline the stressed word in the questions 1 to 3 and choose the correct answer. سوف نركز على الكلمات التي عليها ستريس يعني عليها ضغط. 1. Does Robert speak Spanish? 2. Did Mr. Lee shake hands with you? 3. Are you going to London on Thursday? Speak. Talk in pairs. تكلم مع زميلك. Discuss which gesture you often use with your family, friends, teachers, and strangers. مع الغرباء، مع زميلك، مع أخيك، مع أصدقائك وهكذا. الطالب A يتخيل أنك مراسل صحفي تسوي انترفيو مقابلة to student B about fire that broke out عن حريق الذي دمر المطعم while he was there. Use some of the prompts below. واستخدم هذه الاستنباطات أسفل وإليك الحل فيما يلي. When I meet members of my family I haven't seen in long time, we usually hug. When I meet my friends I usually shake their hands and wave when we say goodbye. If I see my teachers, I usually just say hello. If a stranger asks me for directions, I may point to the right way or nod to show that I agree with something.